Muy buenas amigos y amigas del canal, espero se encuentren bien donde quiera que estén. Y bienvenidos a un nuevo episodio de Pillars of Eternity 2 Deadfire. Estamos debajo de la ciudad de Neketaka, específicamente debajo de los baños en el mirador de Piriki. Vamos a tratar de terminar nuestra aventura dentro de la ciudad y tratar de salir en busca de más islas en el archipiélago de Deadfire. Nos ha salido una nueva misión, pero tiene 3 calaveras, lo cual nos indica que esta misión es muy peligrosa para nosotros en este momento. Por lo tanto, vamos a retroceder y vamos a seguir explorando la ciudad. Nago, you have truly put your foot in it this time. Adolf Entre, you go to visit the luminous bathhouse, yes? Puede, ¿por qué lo preguntas? My satchel. Like a fool, I left it inside. My ship is due to sail from Neketaka with the next high tide. If I do not find it, my Kasita will surely throw me overboard. Merla, I cannot swim. I would go by myself, but the guards, they bar the doors to me without my Kasita present. They think I am a thief. Te avisaré si lo veo. Gelade, you mean it? Agrasima, I am in your debt. Notas una ligera capa de sudor en su labio superior. Cambia su peso de un pie al otro y te mira intensamente. There is one thing. Madiko, how could I have forgotten? If you could, do not open the satchel. The contents are... The information is... proprietary. You understand? Oh no, nunca lo haría. When I first saw you, I knew you were a trustworthy sort. I knew. Please, when you find the satchel, meet me at Peddler's Canal in Queensberth. Veamos esta misión. Bueno, se supone que están en las habitaciones del segundo piso. Hemos encontrado la bolsa y vamos a ver qué hay en el interior. Carta sospechosa. Ya está todo arreglado. Mientras tu capitana no cambie de ruta, nuestro barco se encontrará con el vuestro en el mar a 3 días de aquí. No olvides tirar vuestra pólvora
antes de que lleguemos. Cada bala de cañón que golpee nuestro casco será un miembro menos que te dejaremos. ¿Entendido? Y asegúrate de llevar un pañuelo rojo para que no te matemos por accidente. Si todo sale bien, si todo sale como está planeado, se te dará un sitio en nuestro barco y una parte justa del botín, según lo prometido. Talfor. Esta vez vamos a ir a Corona de Serpiente a buscar a la reina. At last! Akira, I have waited a second lifetime. There you are. El espíritu inclina la cabeza teniéndote en cuenta. Tras un instante te acerca una mano. Acerca tu mano al espíritu. Tu mano pasa a través de la suya. Entonces Muhai suelta un sonido similar a un suspiro y hace aparecer su mano de nuevo. I did not expect to wait so long for Riku's messenger. Or have you come as Barrett's usher? The foreigners twist even our gods. Should you not be a dwarf? No soy el guía, soy un observador. Akira, I have not met one before. Nor will I again, I think. But you are here to take me away, are you not? Well, I refuse to go. Never will I move from this place until justice is done. I follow Magrin's way. Yet sickness took me before my time. I died alone and without honors. It must be put right. My body cannot be left here to rot, forgotten. I feel it there like an itch. ¿Es por eso por lo que no has podido ir al otro lado? Podría ayudarte. Of course. Some kind of mistake was made, and now Magrin will put it right. I thank you. Please, search my home. My body cannot be far. For what did they just leave her like this?
Have you found it? Akira, I hope I have not rotted away. He encontrado un cuerpo encima de una cama. Imagino que es tuyo. Yes. To think, a Mutaru of the Kahanga tribe left to die alone and forgotten. Unthinkable. Parece que no eras muy popular. If I lived, I would show you what I have learned in Magrin's service. But I am dead, and so you are beyond my reach. Indignity upon indignity. Take my body to the Temple of Magrin in the Sacred Stair. There is a great fire there that burns eternally. Burn my body there, so that it may be dedicated to Magrin in death. I cannot pass from this life until all is in order. ¿Y por qué debería importarme? Drag my body around if you wish, but I will follow you until the deed is done. And think, a dead woman carries many secrets. I'll have this open in no time. Hey, watch out. Happy to oblige. Hey. Release me! Lava beyond seek. Luther! What can I do you for? What do you need? Speak your mind. I'm here. That's the attack. Lava beyond seek. Better than that. Ixiana! Charge! Happy to oblige.
are in for a walloping. I'm here. Got it now. A pesar de que los enemigos tienen 3 cabezas mejor dicho, 3 calaveras, hemos podido manejarnos de buena manera. At your service. I will swallow you whole. How may I help? I'm here. What can I do you for? Get threshed! What do you need? You need something? Happy to oblige. Oh? These uns are in for a walloping. I'm here. Missed. Speak your mind. Time to separate the chaff. Yeah. Onward. Yeah? Bueno, estos sabuesos no fueron tan difíciles como pensaba. Veamos qué guardaban estos perros en esta casa. I'll handle it. El propietario tiene una biblioteca muy extensa. Salimos de aquí. Hunter or prey? Do you seek companionship on your travels across the Deadfire? Why not take a little friend along? We have many animals on offer, all well-trained and eager for a new home. Akira, you are sure... Una vendedora de mascotas. Incluso tenemos a Elmo, el gato burbujas, demonio pelirrojo, Catherine, Bon, Kilian el gato, Loki. Una gran variedad de mascotas. Bark String.
Nébula. Vamos a comprar a Nébula. Y a Dan el extraño. Una mujer con la piel endurecida como si fuese una lona. Está sentada con la espalda muy recta y te observa desde lejos. Tiene los labios cerrados con fuerza, en un gesto pensativo. Cuando tus ojos se posan sobre los suyos, parpadea y se sienta todavía más recta. So, it will be you, then. Se lleva una mano a la vaina, pero sin dejar de mirarte fijamente. No he venido a esto, pero vamos allá. No one sent you to find me? Then, I owe you an apology. I have collected many foes over the years. Some of them would sprint up the mountain to see me push through the jaws of the great eel. ¿Quién eres? You do not recognize the great huntress of the archipelago? Ah, the candle of infamy burns too bright and too fast. As Nungata Whale Splitter, I cleared the jungles and seas alike of slippery creatures. I earned my foes later, when I hunted a deadlier prey. ¿Hombres? ¿Muchos hombres? Ha! Bounties, you wild ibex. It's been years since I tossed a harpoon, so now I stay abreast of what bounties need filling. That's Mataru retirement for you. ¿Qué recompensas tienes disponibles? Interested in taking up the trade, are we? I warn you that I deal in the heads of the exceptionally dangerous. A lady needs standards, after all. Ahórrate los avisos. Conozco bien los riesgos y las recompensas. Akira, I can see that. Let's cut your teeth on clever Bena, infamous dwarf mystic of the obscured. A scavenger, I say. Picks off those who trust her for an evening, and then pockets their coin when she's bled them out. Bena was seen traveling on an island due southwest of Osongo. Volveré con su cabeza. Adiós, viejita. Y esta puede ser nuestra recompensa número 5, o quizás la número 6. Cada vez se parece más a un mundo de piratas y tesoros. Akira, we meet again. ¿Alguna idea de cómo recuperar el harapo épico? There's always Facina, Alchemir's apprentice. No love lost there if whispers are true. Alchemist seems to enrage those of his inner circle, not excluding the imps. Adiós. Hold a moment. You may visit the palace and its shrine, but be warned. The Queen meets with trading company vipers. Take care you are not bitten. Tengo información para la reina. You will find her in her throne room through the door behind me. Inform the guards of your purpose. Whether the Queen will hear you above the baying of her guests is another matter.
While I am flattered by the esteemed Hazanui's confidence, I must wonder how my people are meant to have destroyed an entire colony overnight. Ni ro canta ni cese. Una mujer de mediana edad, con mandíbula cuadrada y manchas de alquitrán. Los dientes se acerca a él. You tell us. It's no coincidence that your outpost at Port Maje survived the recent storm. You speak as if I could command the tides. While you are casting your blame in a wide net, why not look to our Kahanga allies? We do not share their talent for shaping water. Una humahua bastante grande, presente cerca del trono, da un atrevido paso adelante y dilata sus fosas nasales frente a los dignatarios. El silencio se cierne sobre la sala. I say our guest forgets himself. Se aclara la garganta y pasa su mirada desde Niro a todos los presentes en la sala. Brother, stand down. Hasta este momento la reina había estado estudiando la situación con expresión de tranquilidad. Se levanta de su trono mientras fija su atención en el príncipe Haruhi. You are the one who mistakes my throne room for a sparring arena. I say this is beneath us. An interesting visitor in difficult times. You cannot be here to deliver a favorable omen. Aunque su boca permanece inmóvil, la voz de Onekaza llega hasta ti como un recuerdo que se acomoda sobre tus pensamientos. Y nos acaban de hacer telepatía. ¿Qué? ¿Has dicho algo? Pone los ojos en blanco y devuelve su atención a los dignatarios. This one is a watcher blessed by Tangaloa. I suspect that many of our questions about Hasongo will soon be answered. Perdona, pero ¿qué es Hasongo? One of our busiest ports. Much of the food we send to Rawatai passes through Hasongo. I take it from your question that you are not here to enlighten us about Hasongo. He viajado desde un mermado Puerto Maye, en caso de que eso complazca a la corte. I know this one. His parlor tricks frightened 10 years of every sailor in Queen's Birth. Alzando su mano en busca de silencio, Onekaza busca a su hermano. Este se acerca e intercambian unas breves palabras, lo bastante silenciosas para ser inaudibles. Onezaka dirige su mirada hacia ti una vez más. We assembled to discuss the darkening of Hasongo, one of Rawatai's colonies. Watcher, it seems you have the floor. Puerto Maye sufrió daños similares cuando Eotas pasó por allí. What sailor's tale is this? There's no sane explanation for what's been happening. You keep waiting for one, it'll be too late. Does tilling the soils of the Eastern Reach drive all men mad? You sound as crazy as the Dawnstar Dreamers. Have you not heard the rumors, Karu? An Adra Colossus marching across the sea. Sailor tales, but credible ones. How came a watcher from half the world away to be involved in these happenings? Enlighten the court. Eotas emergió de las profundidades de Kaednua, mi castillo. Fue el que quien convirtió esto en algo personal. El silencio se apodera del salón. Cortesanos y delegados se miran a los ojos, intentando decidir quién será el primero en reír. La reina Onekaza dirige sus ojos de manera severa sobre todos los presentes, deteniendo cualquier tipo de mirada inquisidora. Tracking down a god who stands as tall as a mountain.
A fisherman with poor eyesight could do this. My priests will trip over their feet to interpret his divine plan. Watcher, can you cut through the din and tell for what he comes to the Deadfire? Tengo la intención de emplear pilares de Hadra para encontrar y enfrentarme a Eotas. How resourceful of you. The Isles are studded with enough luminous Hadra to bankroll an economy. I believe our course is clear. We will send the Watcher to Hisongo. Set sail to the west of Nekataka. I would tell you to keep a weather eye out for a lighthouse, but the God of Light did not appreciate competition. Something to add, Hazanui? You have an eager look about you. She believes herself entitled to my ear, I say. Only that Hisongo is a Rawatayan outpost. It would be useful for the Watcher to take one of ours along. Ma'am. Una mova sosegada reclama la atención del público, mostrando el ceño fruncido sobre rasgos afables. A sus pies se encuentran un colorido pájaro, arreglándose las plumas con el pico sin preocupaciones. Maya's an expert sailor and a better sharpshooter. The best the Brass Citadel has to offer. Whatever comes your way, she'll see it first. If it gets me and Ashiza out of diplomat duty, we'd set sail with a drunk scolder at the helm. You should feel no obligation to take on additional crew. The choice is yours. Me llevo a Maya, siempre es bueno tener un rifle a mano. Say the word and I'll shoot the tip off a green boy's nose. Obviamente que vienes para espiarme, pero de todas maneras, entrarás en el barco. But this is unacceptable. How are we to protect the company's investments if we cannot... Calm down, Nero. I'm sure you'll get one of your spies in place eventually. In the meantime, Watcher, I hope you'll meet me in the Brass Citadel. There's more for us to discuss among friendlier company. I believe we are finished here. Aruihi? Aren't we popular? Take care at Hisongo. The Deadfire was overfull before Aethys blundered in. Your allies will use you toward any end. Do not give your trust lightly. I say it is beyond time our guests lick their wounds somewhere else. Let's speak. Maya, exploradora, subclase Gundha. Esta es una de las clases nuevas que nunca había visto en Pillars of Eternity. Al parecer se parece mucho a lo que es un Hunter con una mascota a su lado. A pesar de la buena cantidad de nuevos integrantes para nuestro equipo, no hemos logrado encontrar a otro tanque que sería muy bueno para nuestras tácticas en el combate. Creo que le vamos a dejar un rato a un lado a Tekehu y vamos a poner a Maya para ver qué tal son sus habilidades. While we have the chance. I know exactly what you're thinking. No dudo mucho. Doubt is healthy. We can work with doubt. You're asking yourself, how did I let the Royal Deadfire Company plant an informant in my crew? My superiors might expect me to report in from time to time, but don't read too much into it. I'm in this for a lot of information, a little diplomacy, and plenty of target practice. Por lo menos vas de frente al espiarme. Better that you hear it from me than someone else, right? The company isn't in the business of reassigning officers outside of the mission unless they've got a damn good reason. And you are a damn good reason. Take the compliment. ¿Y si mis acciones perjudicaran a la compañía real de la llama extinguida? This whole campaign is a risk-benefit analysis.
The Navy knows you're a gamble, and they're factoring in all potential losses. Rawatai is here to do some good work, since the Huana can't seem to do it themselves. Maybe just try and stay out of our way. Mientras estés en mi barco, yo soy el capitán, no lo olvides. A little early to throw your weight around, but I'll allow it. Oh, guess you ought to meet the bird. Ishi is smarter than he looks, but don't expect him to do any tricks. Ishi, come. That's a good-looking bird. Hey, birdie. Hey, birdie. Ishi se limita a arañar el suelo y a investigar algunos bichos y a unos cuantos pasos de distancia. Chasquea la lengua como Maya. Inclinando la cabeza, Ishisa se vuelve hacia ti con una mezcla de curiosidad y escepticismo. Takes practice before he'll listen to you properly, but that's a good start. Eder asiente a Ishisa, que le responde asintiendo. Eder asiente 2 veces y el enorme pájaro le responde asintiendo 2 veces. Eder comienza a inclinar la cabeza hacia arriba y hacia abajo e Ishisa lo sigue con energéticos movimientos similares con el cuerpo. Animado, Eder comienza a dar botes. Al hacerlo, Ishisa para de botar para observar a Eder con gran curiosidad. Did your friend suffer a head wound? Before we get into deeper waters, I've got a question. You've got a ship and a title. Being captain means more than just wearing a big hat. A lot of tough calls to be made. Estoy improvisando sobre la marcha, pero sí. A crew can be like family. They can also be like a nest of squalling infants. Let's say your galley cook was fixing to organize the rest of the crew into a mutiny. How would you handle it? Obviamente que encender la mecha que lleva hasta la pólvora y saltar del barco. Uh-huh. Never would have guessed that option was on the table, but there you have it. Of course, the only right answer is the one that works in a given time and place. I just wanted to hear yours. ¿Alguna vez has sofocado un motín, soldado? Mostly preemptive measures. We try to pull the weeds before they reach the garden. But enough about me. Glad to be aboard, Captain. Ok. Y bueno, tenemos una nueva integrante en nuestro equipo y un pajarito que parece bastante inteligente. Vamos a dar un poquito la vuelta por aquí, por la corte. Nuestra reina se ha ido. Pero hablemos con el príncipe. Your coming is a favorable omen already. Estoy feliz de seguir con vida. Such modesty, I say. You happen by a time when our rivals bicker and tear at each other's throats. It does not take a priest to see how the gods send us an outsider to dig under the skin of our enemies. Un honor conocerle. Save your manners for my sister. Kohopa fashioned me for the arena, not the court. I will not paddle around the island. My sister wants to know if you are as useful as you are disruptive. She trusts me to judge this. You did not come this far to serve the crown, I say. But sailing is an expensive hobby. Loyal service can keep your galley stocked. Me vendría bien un dinerillo extra para preparar a Jintoki. Ikera, to patch a hull or stitch a sail is costly when supplies come from distant islands. The city has honest work for those in need, I say, and insists that everyone carry a heavy purse. ¿Podría hablar con la reina? I am Onekaza's shield. For a time, let it suffice that we speak with the same authority. My sister and I both value action over fine words. If you can shoulder some of our royal burdens, I know she would be grateful.
¿De qué tipo de carga real estamos hablando? My sister keeps a tight grip on Nekataka, but the filth of it drips down her palm and into the gullet. Under our noses, I say, do foreigners smuggle contraband and pay the Rapau for their silence. Take this if you need proof. Te lanza un medallón plateado con inscripciones honoríficas bailianas e insignia del enviado. ¿Qué es esto? An envoy ship sank a day's voyage out of Nekataka. He wore that on his breasts. My guards recovered it in a raid of the gullet. This confirms my suspicion. Nekataka has a pirate problem. Smugglers and thieves cluster like rats in Delver's Row, a growth in the bowels of our city. I want someone to peddle the medallion to the black market, earn the trust of these pirates, and learn how supplies come into my city. ¿Por qué necesita a un observador para un trabajo de inspección? It must take keen senses to peer through the veil. Others will miss the details that stand out to you, I'm thinking. Parece rentable, algo más que debas saber. Yours is not a face that others will recognize. Let no one learn that you work for the crown. They say you're on familiar terms with Ngati's chosen son, Tekeho. See that he joins you in the gullet. He knows something of our troubles already. No hubiese pensado que los suburbios le interesen. Ikera, I am certain it doesn't. The voyage will be good for him, I say. Be on your guard in the gullet. I fear the caverns run deeper than even Ngati could guess. Y bueno, aquí tenemos un conflicto de intereses dentro de esta ciudad. Se ve que la corte y la realeza y la élite están muy separados de las diferentes tribus que habitan en esta ciudad. Trata de mantener el status quo a toda costa. Hay algunas cosas fantásticas en lo que he venido viendo de esta ciudad. Te encuentras a un hombre alto y de pelo marrón, vestido de arriba abajo con una malla. Puede que eso no suela llamarte la atención, pero su malla tiene algo diferente, pues presenta un intenso color verde y está engalanada con la imagen de un árbol dorado. What do you need of me? Well? I suppose it is. Are you familiar with the shield bearers of Saint Elka? We are a paladin order. No tengo ni idea. The order began as guards for Elka, a noblewoman emissary of Kulkin, who bartered for peace with the kingdom of Vadir. The order's founders were forbidden to bring weapons to the meeting, and she was attacked. With only their shields to aid them, they fought off her attackers and brought her to safety. She later died of her wounds, and the shield bearers of Saint Elka were born in her memory. Tiene sentido. Una orden que solo se le permitía usar escudos. I am the son of a disgraced noble family. My father and brothers were executed for treason when I was a boy. Rightfully so, I must add. And my mother, sister, and I were thrown out on the street. All we had to our names was a trunk full of heirlooms. One of them was this suit of armor, which belonged to my eldest brother. Now I endeavor to live up to its promise and redeem my family's honor. That's the long and short of it, really. ¿Puedes mostrarme lo que has aprendido como miembro de los portadores del escudo? Well, you would need to become a shield bearer yourself to really learn it all. But I suppose I can teach you a thing or two as we stand here. The privilege will run you 3,000 copper, however. Por 3,000 monedas puedes mejorar tu supervivencia y atletismo. No, creo que no. As you like. Pero es una opción que podemos tomar en el futuro.
Aquí tenemos las egocéntricas estatuas de los antiguos regentes de esta ciudad. Bueno, esto es todo por parte del palacio. Vamos a salir un rato de la ciudad, inspeccionar nuestra nueva tripulación y tratar de conseguir algunas recompensas para ganar dinero. Ventre, a moment. Y hemos sido emboscados por unos príncipes. Un hombre alto y enjuto que bloquea el paso. Está tan cómodo con su sonrisa maliciosa como cualquiera lo estaría con sus pantalones favoritos. I saw you speak to my dear amico Degnos, so I thought to myself, why, Telfor, you must meet him too. ¿A ti qué te importa con quién hablo? Degnos is an associate of mine. His success is important to me, as it impacts my own. Tu recadero ha perdido la cartera, se la voy a devolver. That is good to hear. So rare it is that I am glad of a stranger's interference. Would you like an escort to Queensbereth, Ventre? You never know what rough types may be about, and I would hate to see you waylaid. ¿No estoy ya en una encerrona? Were I a more fragile man, I might have found offense in your vulgar accusations. Me marcho, si quieres seguirme es asunto tuyo. A gracious offer. We accept. Per Guano, let us be off. Y aquí tenemos nuestro drama de piratas. Aventa y Degnos. Where is my seal? Postinago, did you take it again? Agarra a Degnos por el brazo y lo sacude. Se encoge de hombros y baja la cabeza, pero no trata de liberarse de tus garras. You will feel the bite of the cat's tail if you have lost it, boy. Alguna vez el abuso ha inspirado lealtad de Morina. Who would dare speak to me thus? Is this Nazanali a friend of yours, Degnos? An acquaintance only, Casita, from the luminous bathhouse.
First you waste my servant's time, and now you have the gall to waste mine as well. Pues viejita, yo tengo tu destino en mis manos. Tal vez debería olvidarlo. Ekozi, Fentre, you have found the satchel? Tienes que dar explicaciones. It is not as you must think. Complanca, hear me out. ¿Qué haría Venta al conocer tu traición? Quizás deberíamos averiguar. If you will not support me, I understand. Your contempt is justified. But I beg you, please do not tell Aveta. Es asunto mío interferir en tus planes. Diverus! Perfetto! This is magnificent! I am in your debt, Aimiko, truly. Please, take this. You do not know what you have done for me. I will reward you properly someday. You will see. Our business is resolved, and my business is my own. Be on your way. I have no time for you. Bueno chico, espero seas capitán algún día y me devuelvas el favor. Mientras preparas tu barco, una figura envuelta en una capa se sube a la rampa y te pone a la fuerza un libro quemado en las manos. Se da la vuelta y se va sin decir nada. Vamos a dirigirnos hacia el suroeste, donde está la mayoría de nuestras recompensas. Vamos a explorar la garganta de los lamentos. El viento del desierto transporta hasta tus oídos unos susurros. Provienen del cañón que tienes delante. El chisporroteo del sonido te recuerda a unos huevos en un sartén o a un absurdo seco de llamas. Sin embargo, el leve rugido de lo que acompaña te pone de pelos de punta. Escucha con atención. Ella tiene mejor percepción que yo. El sonido parece ser un chirrido rítmico que aumenta y baja de intensidad de manera lenta y cíclica. Suena como un coro de voces inhumanas. Envía a Ishisa a explorar. Maya te hace un gesto con la cabeza y levanta un brazo. Ishisa alza el vuelo y no tarda en ser poco más que un pequeño punto que vuela en círculo sobre ti. Regresa unos minutos más tarde y aterriza en el brazo de Maya. Un draco y un puñado de showbrips
Si tenemos cuidado podremos caer sobre ellos. ¿Quién es un buen chico? Maya le da a Ishisa un poco de carne de su mochila. Continúa avanzando con cuidado. Entras despacito en el cañón del desierto. Te mantienes a la sombra de las piedras gigantescas. Ante ti un grupo de showpiris están cantando, saltan con sus piernas esqueléticas mientras agitan las lanzas. Entre ellos se encuentra la oscura silueta de un draco. Las alas de la criatura se alzan imponentes mientras desgarra el cadáver del jabalí que tiene a los pies. Sigue observando. Con un fuerte giro de su musculoso cuello, el draco desgarra al jabalí por la mitad. Se pone de pie, levanta la cabeza y se traga a medio jabalí de golpe. La masa del animal sigue una visible ruta descendiente por la garganta del reptil. Uno de los showrips da un salto hacia adelante. Se arranca el tocado de plumas de la cabeza y lo tira a un lado. Un momento después suelta el bastón y extiende los brazos ante el draco. La bestia gigantesca observa al showrip y luego, con un movimiento rápido, se come al ser salvaje de un mordisco. Los otros showrips vitorean y golpean los escudos con lanzas. Aprovecha la distracción para acercarte más. Avanzas de una piedra a otra y entras en el cañón sin llamar la atención de las criaturas. See a soul in the darkness, one ready for reaping. Estamos en modo stealth y podemos sorprender al pequeño draco. Sure. Of course. I'm listening. Lava, this is futile! I'm here. Y ha sido un buen inicio. Hemos sorprendido al pequeño dragón. Vamos a eliminar fácilmente. Got to get free. Yeah? Athik worth and rough! Still got it. This is futile!
Feels like poison. Oh? They'll fall by my hand. I'm listening. Leave me alone. Feels like poison. De retirarnos. Mientras nuestros compañeros hacen el resto del trabajo. Lava. That's not very helpful. Attack! Yeah? Speak freely. I've got this, Captain! Aye? Let's hire it out! Charge! Leave me alone. Leave it to me. Bueno, fue una excelente incursión. Y Maya ha demostrado ser una excelente adición al equipo. Vamos a recolectar nuestro botín. Y en el siguiente episodio continuaremos explorando esta isla y trataremos de cobrar nuestras recompensas. Gracias por acompañarnos en este episodio de Pillars of Eternity 2 y nos veremos en el siguiente. Que tengan un buen día o una buena tarde. Adiós.